noneho igihe cyari kigeze Now it came ubwo to imana pass in the days yatezaga when the inzara judges mu gihugu ruled that there cy'abisirayeli was a famine in the nibwo land of abisirayeli Judah. batangiye gutatanyirizwa mu Elimelech and mahanga his wife yose Naomi left Bethlehem and journeyed to Moab, about a 3 or 4 day Icyo gihe, trek through the rugged mountains and arid plains inzara yari surrounding the imeze Dead nabi Sea, mu gihugu cya and they were isirayeli joined by their 2 sons, abanyisirayeli Mahlon bose and bagiye Kilion. batatanyirizwa mu bihugu byose by'amahanga ntabwo byari bibayeho ku nshuro ya mbere. Now Naomi and her 2 sons dwelled in the land of Moab for 10 years. Hano bwari Kilion inshuro ya married kabiri. Orpah, and his brother Mahlon married a woman named Ruth. Ati And noneho Naomi's ubungubu husband, ibintu ndabona Elimelech, bimeze neza cyane died there in Moab, leaving Naomi alone ariko nubwo bimeze with neza little more ntabwo than ari iby'igihe memories kinini of the way things used to be. ku ruhande hari undi mukobwa utuje cyane wasaga And naho Ruth's afitemo husband, Mahlon, akanyamuneza died in Moab, as did Kilion, Orpah's husband. Hearing that the Bari barimo famine in barahunga. Judah has passed, bava ahantu hamwe Naomi and her cyangwa ahandi daughters-in-law began their journey to Bethlehem, Judah. icyo gihe bitewe n'inzara yari iri muri isirayeli Each step brings Naomi closer to home, bamwe but bagiye further from bahunga her closest loved ones, now laid to bagiye rest in a gushaka foreign ubuturo land. ndetse n'uburyo babona ibyo kurya שובו לעמכם לבית noneho ubu אמותיכם bimeze במואב. neza עשית אני ati sinzi מחסד. ko bano bantu bazagaruka שאינם עוד איתנו. rwose אלוהים ייתן לכם מנוחה. turega nyagasani ntago לא, twabyizera ko yakongera אנחנו נעשה את kubana המסע natwe הזה איתך. ukundi tureka dukomeze urugendo ariko ולעמך. למה? ndifuza ko twajyana tukajya mu אני gihugu כבר זקנה kimwe מדי. לא אוכל להוליד לכם בעם. ילדים. ati לא rega אוכל nta להביא bana לכם בנים ngira להינשא להם. הביטי בי. none se urabizi neza ko אלוהים לא איתי בי. nibura iyo nza kuba mfite umwana מגיע לכם משהו טוב. wakamutegereje nibura agakura mukajya mwabana nta kintu na kimwe mfite rero subira mu rugo ndumva nta kindi nakubwira. It was the beginning of the harvest season in the fields of Bethlehem. And there was a wealthy landowner named Boaz who turabona hariya commanded his na young hariya men. hose iriya Boaz misozi was a yose family member of Elimelech, Naomi's husband, who Niyacu. had died in Moab. rero This mugomba was gukora going to be nk'abikorera a good ibyo harvest. ndizera neza ko It was a time for muzabikora neza. diligence, knowing full Yari well umutunzi that wari famine ufite would one igisambu day kinini. come again upon the land of Judah. akaba afite abacakara cyangwa se תני לי ולך abo אל השדה twakwita והעיר. nk'abamufashaga mu mirima yiwe ati noneho למה צריכים turahageze בין ahari החוצרים? ibintu bigiye kugenda neza אני חושבת ati niko שכדאי. nkeka השדות זה שוב הכבאי. מלאים וזהובים, כמו בימים בהם נלקנו ללכת ahantu לשם hose עם ni aha מלך elimeleki עם הילדים. הריח הזה עדיין משקר. כן, ati noneho ndumva Ese rwose ntuje ijuru riri hafi yacu ati wakugenda Harvesting in the fields of Bethlehem began abahinzi with the bakomeje reapers. gusarura It demanded a strong back and a keen hand. icyo gihe From dawn to basaruraga dusk, both men and women worked together under the watchful eye of their master. wibuke rusi The custom Yari was for the umumowabukazi. poor to follow the paid workers, akaba umukazana wa gathering the nawomi few uncollected stalks of nawomi yari grain yaramubwiye which kujya remained guhumba scattered mu about the mirima ya field. And mwene Ruth wabo. gleaned in the field of Boaz. nuko rusi yakomeje guhumba ati reka ndebe kuri ibyo ngibyo kuri izo יברך אותך mpeke אלוהים. תודה. ati imana iguha umugisha ati ndabona ibintu ntacyo bibaye ati none se מי זאת הנערה הזאת? uriya היא mukobwa ממואב. ninde באה לכאן עם נעמי, אתה תראו ביקשה ללקט. ni פה wa מעל wundi השחר. waje azanye na nawomi
ati ndabibona נערתי, תקשיבי, יישארי כאן. bana banjye תמשיכי mwumve במעשייך, אל mukomeze תלכי לרקוד mukore בשדה אחר. יישארי כאן עם mukeneye נער. kujya mu yindi mirimo ati noneho wowe waguma hano ati urakoze nyagasani אני אצווה על הנערים. ati ndabwira abagabo banjye ntibazagire icyo bakubaza mu gihe uzaba uri hano אדוני, למה uri אתה כל כך guhuma נחמד אליי? ati kubera iki wangirira impuhwe אני nyagasani נוכריה. urabizi nturuka mu gihugu איך הבחנת cy'abaturanyi בי בכלל? nta nubwo ndi umwe mu bwoko bw'iwanyu kubera iki סיפרו לי על נאמנותך לנעמי. ati nk'uko nakubwiye njyewe עזבת את ntabwo אביך, nizerera mu והקימך moko במואב ובאת לארץ שאינך מכירה. ati wasize ubwoko bw'iwanyu wasize ubwoko bw'iwanyu usiga igihugu cy'iwanyu אלוהי ישראל שיברך אותך. uzanana na wome דיברת על ליבי. ati ibyo rero usiga imana z'iwanyu urumva rero ni iki cyatuma ntakugirira איני impuhwe אלא משרתת. בואי, ati ndi umucakara gusa חלקי עמנו פת לחם. ati rwose naba umuhereza mwiza ati nkurikira yaramwemereye akomeza kumukurikira nuko bowazi yagiriye neza מחר אנחנו נרד אל הגורן. umukobwa כדי rusi שהכל מוכן כהלכה. ati muze kubikora neza mu making sure ko ibintu mwabigize neza ati kandi uriya mukobwa ntihazagire umubangamira murumva ati rero בשדה על ידה כך akira ibi שתמצא. bimushyire כשזה יקרה, הם יהיו שלה. ati kandi umenye neza ko byamushyitseho uranyumva bowazi yakomeje kwitegereza rusi rwose rusi yari umukobwa mwiza ugaragara neza ari umukobwa And so w'igikundiro Ruth gleaned, gathering more than enough. gusa akaba And she umukobwa brought some wiziritse 20 kuri liters of nyirabukwe grain to her mother-in-law, Naomi. rusi yari yishimye את צריכה anezerewe בית. ati ukeneye kujya mu rugo מקום mukobwa שלך. wanjye שם תוכלי שנהיה לנוח כג'יוואניו. וליהנות משארית חייך. aho uzaruhuka ukishima בועז יהיה ukanezerwa בגורן. אני רוצה שתפגשי אותו. bowazi rero yagukunze birasa naho אני yakwishimiye רוצה שתלכי אל הגורן. rero niba yakwishimiye ukeneye kumera neza ugacya ברכך המתוק. ubundi ukagenda ukajya kumureshya עד שישבע וירווה את צמאונו. ati wihishe iruhande שישכב לנוח. קחי את הגלימה שלו. rw'inzu תשאירי למרגל אותם. ati ijoro ryose hanyuma nubona amaze gusinda ugenda umuryame iruhande urumva ati ndakumva rwose Naomi umukobwa yabikoze And uko Ruth went down babimubwiye to the threshing floor and did as Naomi yaragiye ajya requested. kuryama iruhande Would this evening mark a rw'igikuta turning point for Ruth ajya and kwihisha Naomi? iruhande rw'igikuta Or would Boaz perceive it as an awkward scheme intended to rwose yari manipulate her? umukobwa wumvira Only time would tell. yarapfukamye Only gatoya the arihisha Lord knew. amasaha aragenda In the aricuma evening, after Boaz had finished nuko eating and bowazi drinking, yaraje muri iryo he joro went down to the threshing floor with a merry heart. yaje The barley amurika and wheat season had been amurika good to him. amurika The Rusi threshing nawe floor akomeza had brought kwihisha. forth grain in abundance. His workers had served him well. Even those who had gleaned among his fields bowazi had yaraje been yicara thankful. hafi y'igicaniro This evening, Tangira Boaz was kwishyira grateful to be inkwi counted among the many in umuriro. Bethlehem who had been richly blessed by the Lord. Yes, on Nuko this yikura night Boaz umwitero. would sleep well. Ever faithful bowazi his yaryamye nearby hafi aho fire ngaho would provide its warmth. Ever friendly, kwibutsa uko bibiliya the harvest ibivuga moon would provide its light. bibiliya ivuga neza ko And bowazi ever present, icyo gihe yari the yasinze Lord cyane would provide his tender mercy maze rusi and care. akamuryama iruhande ariko iyi filime yo ntabwo ariko itubwira Could ntabwo ari hear kutwereka her own ko heartbeat. bagenda batoratoranyamo Naomi had often Aba ari told her incamake. about the God of Abraham, Isaac, nuko and rusi Jacob, yaje buhoro buhoro about the children of anyomboka Israel, the miracles
in the desert. Surely this occasion yikura had to be orchestrated by the same yikura Lord God imyenda of Israel. atangira kwigira neza And Ruth uncovered his ati feet, noneho and reka there nze she rested. reka nze muryame iruhande. yamuryamye ku birenge. arasinzira. amasaha yaragiye aricuma. And it came to pass at midnight that Boaz was startled. bowazi yarakangutse ati urinde? אני רות, ati ndi rusi. אמתך. wa muserivanti אתה wanjye. זוכר אותי? ati yenda kwibutse sha. פרוס ati none kuri hano. אתה הוא ati גואלי. nabonye utiyoroshe ngerageza kuza kuryama iruhande kugira ngo ushyuhe. ati ndabibona. none se rusi, מברך אותך אלוהים, imana iguha umugisha rwose, uri umugore w'umunyampuhwe. כל כך הרבה גברים צעירים. ati mu bantu bose twabanye i betelehemu בעולם, baba hano nta n'umwe עשירים או עניים, wigeze atekereza no kunza iruhande, ariko אשת חיים. wowe urabikoze, uri umunyampuhwe rwose. אל תפחד. אני אדאג ati לך. rwose urasa neza, uri mwiza. ati rero wiyiteho. bowazi yakomeje kunyegeza umuriro. rusi nawe arategereza ibiri bukurikire. rusi yabikoze nk'uko Nahome yari yamubwiye, kandi ibyo yari yamubwiye byasaga naho biri mu mugambi w'Imana. יש גואל קרוב לי. ati rero urabona, אולי הוא ati ירצה rwose לגאול. wambereye umugadiyani uno munsi wandengeye, turifuza ko אם הוא לא nagukora. ירצה, ati ariko birasa אני naho אגאל אותך. Nahome akwishimira cyane. מבטיח לאחי אדוני. ati njyewe ndagusezeranya buri kimwe cyose wakenera. תישארי איתי כאן. ati ubu ngubu תישארי כאן עד הבוקר. wagihabwa. ati ndakwinginze rero gumana nanjye, ndifuza ko twagumana ibihe byose. ati sawa. rusi yarongeye ariryamira ndetse na bowazi. amasaha And yaragiye Ruth aragenda lay at his buracya. feet until morning, rusi yashidukiye arising hejuru, early, lest she yabyutse be mu gitondo recognized. buri byuka yongera yitandiye vuba vuba. yoroshe bowazi. bowazi muri ako kanya yarakangutse. ati bwakeye, ndabona amasaha yagiye rwose. אל תספר כך לאיש. mbwira ko nta n'umwe wabonye ibi. tihaguruka. בואי, תני לי את הצעיף שלך. ati ndakwinginze wampa ku mazi gatoya. timpereza kuri icyo gishura cyawe. And Boaz measured out 6 measures of grain and gave it unto Ruth, yamushyiriyemo impeke, telling her yamushyiramo to ibyo bring it kurya. home to Naomi. It was more than a kind rusi gesture. yaratunguwe cyane. It was ibyo proof Nahome yari that yamubwiye, Boaz was concerned mu about by'ukuri Naomi's birasa welfare, naho and that he Imana yari iri cared kumwe deeply nawe. for Ruth. nubwo rusi kwizera kwiwe yaratangiye kwitakariza icyizere, ariko Imana ntiyamuretse. rusi yacyuye za mpeke, acyura ibyo kurya, ati ibi ngibi nibyo bowazi ampaye. Nahome yarishimye cyane, ati
ibi byose אני רוצה לשמוע הכל. ספרי מה ati nkeneye kumenya niki cyabaye שש מידות שעורים. הוא אמר ati קחי את זה rwose לנעמי. yampimiye לאט לאט inkongoro ילדתי. 6. בואי נראה מה יקרה עכשיו. האמיני לי. אני מכירה את בועז. rero ibyo nakubwiye bowazi ni umwana mwiza שאלת הגואל. kandi ikindi yambwiye ko azandinda. So Boaz went to the gate of the city, a common meeting place for those living in Bethlehem. ati And there mwaramutse he met the rwose other kinsman mutware redeemer, the one that Boaz had ati spoken aka of kantu to Ruth. rwose nari nkabazanye Boaz was committed to resolving ati the nta question kibazo as to who rightly should acquire Elimelech's land, icara hasi and, more importantly, who should become Ruth's kinsman. In his heart, he cared for Ruth, but according to the custom of Bana the batware day, he could b'ubutaka. not pursue her as he was not the closest living relative of Elimelech. abatware bose His heart's baraje desire bicara hafi aho could ngaho wither away here at the city gate. An important meeting Ntabita such as this nk'abakuru deserved b'igiturage. a proper hearing by Bethlehem's most respected elders. None of them knew it, but they were about to witness a decision which would affect the future of ati all rwose Israel. ibintu turabibona Boaz's bitandukanye good standing in the community couldn't help him here, nor could his wealth. Ha? It was all in the hands of the Lord. icyo gihe נעמי, rusi yari avuye mu שחזרה מארץ מואב, mowabu רוצה למכור rusi את חלקת naome האדמה של nibwo bari אלימלך basuhutse אחינו. ati ariko mfite icyifuzo nifuza גאל אותה למען ati עיני mfite הזקנים. icyifuzo nifuza kubagezaho nk'amwe bakuru אתה הגואל הראשון, kandi ndatekereza hari icyo mwafasha אחריך. ati rwose ku nshuro ya mbere ndumva ibintu bitandukanye המלך היה תמיד elimeleki yari umuntu mwiza עשירה ופוריה. afite ubutaka bunini אני אגאל אותה. ati iteka yahoze ari umunyakuri imbere yacu n'imbere y'abamuganaga רק חשוב שתדע ati rwose muravuga ברגע ukuri שאתה קונה את האדמה ati של rero נעמי, אתה ndifuza קונה גם kugura את ubutaka nkifuza kugura n'ibye byose על מה n'umugore we ndetse מחלון. uriya mugore מחלון w'umupfakazi היה בנה, היה בנה ndifuza של נעמי. kumugira umugore השם wanjye שלו יישאר תמיד, לנצח, kuko ndumva עם האדמה. nawe atabigiraho ikibazo אני לא יכול לרכוש את האדמה. ati ariko njye ntacyo nabikoraho kuko ndamutse ngize icyo nkora kwa buriya butaka ubutaka bwanjye bushobora kubigiramo ikibazo ati rero גם את האדמה. naguhereza ibi ngibi hanyuma nk'ikiguzi cy'ubutaka ati mwese birabananiye קניתי את כל אשר לנעמי, ati rwose nta n'umwe wafata שקניתי את כל אשר למחלון ibya וכיליון, elimeleki רות, ati noneho niba mwese bibananiye מחלון, כעת היא חיה. njyewe ndifuza kubigura ibyiwe byose כולנו נזכור את מחלון ibyo byose nkabigira ibyanjye ואדמתו. ubutaka ibyo byose hanyuma n'umugore we ndetse ibyo mwabibera ibyo mwabibera abatangabuhamya ati yego rwose ati natwe twahoraga dusengera uriya mugore ותהיה לך כבוד גדול בכל בית לחם. kuba yaba umugore bamwitaga betelehemu bamwitaga umugore udasanzwe ati rwose natwe turabyifuza Naomi's life has turakwifuriza completely ibyishimo changed. Once overcome by despair at the loss of her husband rusi and two yakomeje sons, imirimo yiwe she's nk'ibisanzwe found new hope in the birth of Ruth's son. And the women of Bethlehem are Baje equally kumusura. delighted. יבורך האל, ati שנתן rwose לך גואל. imana iguha imigisha אנו מתפללות ששמו גדול יהיה בישראל. ati rwose בורכתי. abisirayeli rwose barakwishimiye cyane abaturanyi bagenzi bacu תודה רבה. ati wowe uyu mwana se ישיב ati לך rwose uyu כגמולך. mwana ni umunyamugisha וכלתך רות, כמה שהיא אוהבת אותך. טובה היא לך משבעה ati בנים. rwose ni ibyishimo gusa gusa There's reason for celebration here at the city's gate. A once tragic story rusi has ndetse miraculously na turned for naome the good. bafashe umwana bakomeza gutembera Heartbroken at igiturage the loss of her family while in ati Moab, rwose
Naomi ibintu ni has byiza returned cyane with her daughter-in-law Ruth and become a vital chapter in a love story for the nyuma na ages. nyuma bowazi yaje gushakana Ever faithful na to Rusi Naomi and the God of Israel, ndetse baje has kubyarana gained a umwana loving mwiza redeemer cyane. in Boaz. And now, on a rero little road batumije in abakuru Bethlehem of b'igiturage Judah, bose batangira they guserebura rejoice ibyishimo over ari the byose son of hagati Ruth yabo and Boaz. ati rwose imana And they yaduhaye named the umwana child Obed, ni ibyishimo meaning gusa. servant of God. Obed would Naomi become yari the father yishimye of cyane Jesse, mu bigaragara. and Jesse would become the father of abakuru David. bishimiye King bowazi of bamwishimiye all cyane we n'umwana we. Rejoice they ati should. ni ibyishimo ni And ibyishimo it's just imana iri kumwe begun. natwe. Here in this little town of Bethlehem.